So, da bin ich wieder. Jetzt. Da bin ich wieder und ich hoffe, dass jetzt der Stream auch ordnungsgemäß funktioniert. Ich muss hier nebenbei noch eine Einstellung machen. So. Und so. 2,5 Minuten noch, bis es losgeht. Bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt alles vorgestellt wird. Wie gesagt, ich hoffe, Ton müsste jetzt kommen. Also soll für die Leute, die dann zuschauen, sollte der Ton zu leise sein, bitte sagen, damit ich diesbezüglich dann auch Bescheid weiß und reagieren kann. So, das nochmal ein bisschen zur Seite. Sehr schön. Laut YouTube gibt es auf jeden Fall ein paar Verzögerungen. Wie gesagt, das ist mein erster Livestream, den ich mache. Ob's was wird. Ja. Vielleicht muss ich auch dann das komplette Video bearbeiten. Vielleicht wird dann auch gar kein Video kommen. Auch eine Möglichkeit. Ich habe auf jeden Fall nachsehen, also laut meiner Anzeige habe ich sehe ich die Bilder 20 Sekunden früher. Ist klar, dass es ein bisschen Zeitverschiebung gibt, 45 Sekunden noch, bis es endlich losgeht. Raste ich aus oder raste ich nicht aus? Das wird eine sehr entscheidende Frage. Kann man wirklich sagen. Ich hoffe, es klingt auch kein Handy. Ja, mein Handy auf stumm. Viel wichtiger. Ja, Handy ist auf stumm. So. Peggy 18. Und es geht los. Gar nichts, Machina. Komm. Also wird gar nichts Machina vorgestellt. Nein! Es kann nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Es fängt schon geil an. Super Mario Maker für die Switch. Man hätte es sich denken können. Man hätte es sich denken können, einfach nur. Obwohl, es ist eigentlich, in gewisser Weise ist ja ein geiles Spiel, muss man ja zugeben. 2? Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, Witz. Wirklich, also was das soll. Was das soll, bin ich ja mal gespannt. Nein! Ey, ernsthaft? Ja, aber okay, vielleicht... Die haben auf jeden Fall ein paar Sachen anders gemacht. Release-Termin? Juni 2019, okay. 皆さんおはようございます。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。最初にご覧いただいたのはスーパーマリオメーカーの完全新作。
その名もスーパーマリオメーカー2です。新たな仕掛け、新たなゲームスキン、その他にも新要素満載でお届けすべく制作していますので、今後の情報にご期待ください。ここからは任天堂スイッチのヘッドラインです。ご覧ください。Nichts für ein 3DS. For the first time in 10 years, Marvel, okay. the Marvel Ultimate Alliance series returns with a new 4-player action RPG and an all-new original story. Assemble your ultimate dream team from a huge cast of Marvel superheroes, from the Guardians of the Galaxy to the Avengers, Defenders, X-Men, and more, to stop Thanos and the Black Order from unleashing cosmic chaos. You can play together in TV mode, locally on up to 4 systems or online. Okay, das ist schon mal. And get closer to the action with a Das dynamic ist doch wieder so ein Mobile-Titel, nicht wahr? And speaking of heroic, Also, it's time to go kann mich auch higher, täuschen. Ich further, kenne mich mit den faster with Marvel-Spielen nicht Marvel's so aus, aber ich ultimate glaube, das cosmic ist wieder ein protector, Captain Mobile-Titel. Marvel. Wield her power against those that would do harm to the universe. As characters level up, they'll learn skills you can use on the fly. In Carol Danvers' case, literally. In addition to basic attacks and skills, each hero has an Alliance Extreme attack, their most powerful move. Whether you join forces with friends locally or online, take teamwork to unprecedented levels as you creatively combine hero skills into synergy attacks. Your most powerful attacks can even be combined into an Ultimate Alliance Extreme attack. The team-up possibilities will be off the charts when Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, launches exclusively on Nintendo Switch this summer. Sommer 2019. Exklusivtitel, okay. Hier habe ich mich getäuscht. Welcome back, Box Boy. Was? Get ready to unload some boxes and have fun doing it. The critically acclaimed puzzle series Box Boy is coming to Nintendo Switch for the first time. This brand new game is tightly packed with tons of content, including brand new puzzles and new features. We fit something else in too. This time, 2 players can box it up together. To restore peace on the Box Planet, you must work as a team, solve puzzles, and Also auf beat those Deutsch stages. cheaten. After completing the story, ist schon- you can ist ja access schon a whole richtig, dass separate er adventure ordentlich starring mit, Cutie, the tall one. Mit hier. Mit Together arbeiten. Ist ja In schon all, richtig. there are 270 stages to beat. That's the highest in the series to date. Use your brain boxes to think Ich kenne outside aber the auch keinen box Titel and davon, lead muss our ich heroes to zugeben. the goal. Also, Box Boy and Box Girl will unload on Nintendo Switch April 26th. Was jetzt? The Ultimate Spring Update. Was? Smash, okay, was Neues? Was gibt's Neues? Super Smash Bros. Ultimate is about to spring forward with the version 3.0 Ja, das war ja update sowieso this spring. What are we adding, you ask? You'll Alles. just have to wait to find out. Fuck you. Remember, Joker is a part of Challenger Pack 1. Ja, das wissen wir. He's secretly been preparing for battle, and his moment will finally come before the end of April. In other words, this year, springtime is the time Ende to April smash. Joker. Okay. And don't forget, new Super Smash Bros. Series Amiibo figures are on the way too. Warte mal, es gibt jetzt. There's Okay. even more to explore in Captain Toad Treasure Tracker. Kein DLC-Pass. It's never too late for a journey through the maze-like miniature worlds of Captain Toad Treasure Tracker. Kostenloses In Update. fact, we have 2 new announcements for the Nintendo Switch version. After a new update, Yes! all courses will support 2-player co-op. Maybe Captain Toad won't be so nervous with someone at his side. 2 heads are better than 1, and an extra set of hands goes a long way. This free update will be available shortly after this presentation. And some paid downloadable content is coming. We're adding in 18 new challenges that'll see you traveling to 5 new courses, from sunken ships to a kingdom of sweets, and achieving new Okay. objectives in existing courses. Okay. Ja, ich muss zugeben, mir hat das Spiel Spaß gemacht, gebe ich ganz Captain ehrlich zu. Toad and Toadette must obtain the Shining Crowd in each course, all of which can be played alone or with a second player. This downloadable content launches March 14th, and you can Nice. pre-order it shortly after this presentation. If you do, you can play one of the courses right away.
Ernsthaft, könnt ihr keinen Preis geben? Steel yourself for old school action in an all-new Gothic castle. The side-scrolling action of yore shall rise once more in bloodstained ritual of the night. And so, the young lady Miriam, host of the Alchemist's Curse, must use her unwanted gifts to slay the demons wrought by the curse's original host, Jebel. With these powers, she can steal the abilities of enemies, bend gravity to her will, and dart about Jebel's castle at lightning speed. Here, the laws of reality and 2D side-scrollers don't apply. Throughout the castle, a treasure trove of side quests, deadly tasks, and small touches flesh out the campaign. Your body is covered with weird decorations. Beyond the main story, you can dig deep into character customization, subquests, and more. Stop the fall of man at the hands of demons, and don't be afraid to show them your dark side. Bloodstained Ritual of the Night emerges from the shadows this summer. The time has come to build a new world and take on the children of Hargon. On an empty island, you'll ally yourself with the mysterious Malrod and defend your world from monstrous forces. Enlist villagers to help rebuild and fight alongside you in the story mode. Or unite with 3 other builders to create your own island in local co-op or online. Das freut mich tatsächlich, dass sie bei der 2 noch auf die Switch bringen. And reach new heights by building any structure you can imagine. Now you can dash, glide, play in first person, explore underwater, and warp all over the new retro-inspired nur map. als Hinweis. If you own the previous game RPG on the Minecraft. Switch system, Für die Leute, die sehr viel Minecraft zocken, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Geil, auf jeden Fall. Dragon Quest Builders 2 launches on Nintendo Switch July 12th. Oh Wahnsinn, wir kriegen viele Spiele viele Spiele There im are Sommer. more Nintendo Switch headlines to come, but first, a word from Mr. Koizumi. いかがでしたか？次はあのタイトルの速報です。こちらをご覧ください。Pokémon. There are RPGs, and then there's Dragon Quest, the Dragon series Quest? that defined the genre. And the latest entry is charging onto Nintendo Switch in full force, Ja. pairing the series' beloved style and perfectly balanced battles with the besser most als Dragon impressive Quest scope wäre and das. elaborate story in series history. Where there is light, darkness follows. For no Freu one mich does this richtig. ring truer than the Luminary, the boy that prophecy says will succeed the last hero and protect the world from a terrible land. In an odd twist of fate, the boy's royal birthright is snatched from him. Oh, ich liebe diesen Soundtrack alleine On schon. the day he becomes an adult, Beschwört he Gänsehaut finally in meinen discovers Händen. his true heritage and the powers that make him the Luminary. When he goes to the king of the largest kingdom for guidance, he is dubbed Darkspawn. So begins the perilous journey of a hunted hero and the ragtag band of adventurers who will join him on his quest to set things right. Together they'll explore the towns and terrain of the sprawling, detailed land, Erdrea. Monsters roam free of random encounters. When you engage them, choose your strategy wisely in turn-based battles. You must know when to attack, when to heal, when to use magic, and when to switch your party members' orders. So freue ich mich. As you do, you'll earn skill points which can be used to teach Das party members attacks, könnte man sogar spells, überlegen, sich zu and kaufen. improve their abilities. Aber ich weiß halt nicht, ob für You can Switch. also collect materials so you can forge weapons, armor, and accessories. Looking for an item? Then help people out in side quests. Or try your hand at the casino. Or horse racing. Ernsthaft. Erdrea is full of surprises like these, and this time, the player has the power to choose on the fly between the land's gorgeous HD vistas and the 2D 16-bit glory of old. This is also the first version of the game with fully orchestrated field and battle tunes. If you want, you can change between the original sound and the new one whenever you want. And you can also experience the journey with English or Japanese audio. Endlich! Wieder japanische Sprachausgabe. Wurde auch mal Zeit. I am hype!
Da. Vielleicht geht's noch nicht auf der Konsole. Ob ich es mir für die Switch hole oder PlayStation 4. Eventuell kommt es auch für Steam, weiß man ja auch nicht, muss ich noch nachgucken. Oh, aber leider der Soundtrack hyped. First-time players and veterans should also look forward to new stories. Oh, yeah. Each sees one of the main cast members stepping into the spotlight, shedding new light on hidden truths. This hero's adventure has truly leveled up. Dragon Quest XI-S, Echoes of an Elusive Age, Definitive Edition. Launching exclusively on Nintendo Switch this fall. 新たなストーリーの追加が発表されましたが、まだまだ新情報があるとのことです。今後の発表にご期待ください。Ja, schön. 引き続き、Nintendo Switch のヘッドラインです。Animal Crossing. A Disney Tsum Tsum game like you've never seen before. These stuffed Disney toys took the world by storm, and now they're ready for an after-hours party at the toy store in Disney Tsum Tsum Festival. Play with your friends and family in a wide variety of competitive and cooperative games that support up to 4 players. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. You can play online as well with players Disney from bei den around the Olympischen world. Winterspielen ersetzt oder was? Okay, das sieht funny aus. And you can't mention Disney Tsum Tsum without talking puzzles. Aber ist das ein Connect matching Tsum Tsum to clear them and set a high score. The game also features a 2-player mode for local and online competitive matches. Sieht aus wie ein Handyboard. Disney Tsum Tsum Festival will steal our hearts in 2019. Ich will was anderes von Disney. We're picking up a distress call in the Atlas star system. But this time, it's far from friendly. In fact, it's none other than Starwolf's infamous lieutenants, Andrew Oikini, Pigma Dengar, and the Great Leon. Now Peppy, Falco, and Slippy have no choice but to hunt them down, like the animals they are, in a challenging new series of missions you can only find in the spring update of Starlink Battle for Atlas. Every member of the Star Fox team has their own special pilot ability and skill tree. Plus, each pilot can take on any of the new missions and also Fox's missions from the base game. It's time for a game of seek and destroy. But don't expect Wolf to play fair. Look forward to news on the rest of the additional content, such as starship races and faction missions, so you're ready when the Star Fox team joins the Starlink Battle for Atlas update this April. Okay. Aber sie kündigen nicht für ein 3DS A heartfelt fantasy adventure crops up once again. Failed. Another season, another reason to wield weapons and spells against monsters. Morning. It is about to be fall. Interact with townsfolk daily. Grow vegetables and fruits at the farm. Hook some fish. Cook up a storm. Or even raise monsters. This fantastical circle of life will keep you coming back for more in Rune Factory 4 Special, fully remastered for Nintendo Switch. Remake. Battle alongside townsfolk, and before long, you may become more than just friends. What? See what the heart-pounding newlywed life has in store for you, exclusively in this new version of the game. Rune Factory 4 Special will be ripe for the playing later this year. Kein Release, okay. Also noch kein feststehender Release. And we can finally confirm that Rune Factory 5 is in development. Look forward to more info in the future. Kenne ich mich in der Branche leider nicht aus, muss ich sagen. Soon, a time will come to slay monsters and rescue lost souls. Before those souls become monsters. In this action RPG from the developers of I Am Setsuna and Lost Sphere, step into a realm built upon the tenets of reincarnation. Its people lead repressed lives, forbidden to mourn the loss of loved ones. To uphold these tenets, Kagachi must travel between the living world and the beyond to rescue lost souls from a terrible fate, becoming monsters. When battling these creatures, the lost souls you've rescued can manifest within you, granting you new powers. Each soul's powers are different, so you must choose the right soul for the situation at hand. In this deep single-player campaign, there will be many battles,
You will fight, and you will become stronger. Those who fall to grief are lost, and the lost don't reincarnate. The very foundations of reincarnation will begin to crumble when Oninaki launches in summer 2019. Okay. Cars, robots, and Yoshis in a world of crafts. Das ist nicht das Ende. You know what that means? Yoshi's Crafted World is almost here. This time, we'd like to put the many facets of these crafty courses on display. As Yoshi, you'll go rafting, Also ich gebe zu, race Yoshi will solar ich mir nicht holen. cars, and tear through the Auch sky wenn on a es plane. ganz gut ist. Nice shot, Yoshi. Hey, that robot's pretty huge for a miniature. Even at this scale, you'll have some challenging bosses to wrangle. Using in-game coins you've racked up, you can collect crafted costumes. If you wear one, it'll offer a bit of protection from enemies. There are more than 180 of these costumes, and some of them can be tricky to get your hands on. Nintendo. After this presentation, we'll release a demo version, which lets you discover the first stage and see a small scrap of what Yoshi's Crafted World has to offer. The Yoshi's Crafted World game will finally hatch on March 29th. 29. März. We have more Nintendo Switch headlines coming up, but first, another update from Mr. Koizumi. いかがでしたか？ Ganz, 次は ganz gut. シリーズ最新作ファイアーエンブレム風化雪月の続報です。こちらをご覧ください。 Danke. Oh my. What could have brought you here? I need Japanese synchro. The continent of Fodlan, said to be protected by a revered goddess, has existed since time immemorial. Bitte Three Multilanguage, ruling dann bitte die powers now Coverage. control the land. In the south lies a region long held by a more than 1,000-year-old Bitte dynasty, Multilanguage. the Adrestian Empire. Beyond its borders, to the frigid north, is the home of the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. To the east, a league of nobles that heeds no king nor emperor rules what is called the Leicester Alliance. Once consumed by a tempest of war and turmoil, Fodlan and these three mighty powers now exist in relative harmony. In the Fire Emblem Three Houses game, you are the hero the world needs. You start out as a mercenary traveling with a group led by your father, Geralt. After an unexpected incident reveals an unknown power hidden within, you'll travel to Garrick Mach Monastery, where you'll receive an offer to teach at the Officers' Academy. Around that same time, you alone begin to see a mysterious girl named Sothis, who appears within your mind. Talk to you from now on, right? Garrick Mach Monastery lies at the center of three large territories. It is the home base of the Church of Seiros, the main religion of Fodlan, as well as the Knights of Seiros. Not only does the church serve to maintain order in Fodlan, its monastery also houses the Officers' Academy. Those who train there will go on to shoulder the future of Fodlan. The Officers' Academy is comprised of three houses. The Black Eagles is for students from the Adrestian Empire, including the house leader and future emperor, Edelgard. The Blue Lions boasts Prince Dimitri of the Holy Kingdom of Fargus as its house leader. This house is for students from his kingdom. The Golden Deer is for students from the Leicester Alliance. Their house leader is Claude, who is the heir of the noble family that leads the Alliance. As a professor, you will lead the students of one of these houses and instruct them. In addition to the house leaders, there are many other students to meet, each with their own unique personalities and skills. Which house will you choose? Obelisk Blue.
Students are expected to travel to various lands, sometimes with the Knights of Seros themselves, and gain real battle experience, including everything from defeating bandits to suppressing rebellions. These may be class assignments, but the stakes in each battle are very real. Whether your students live or die will depend on your leadership. Strategize as the battle progresses to claim victory. Wird, da ich mir gerade die Streamzeit ansehe. At the Officers Academy, Das your eine students will work halbstündige diligently Direct wird, each day. eine They may 45-minütige wield oder a tatsächlich variety eine of stündige. weapons. Das wird Master the study of magic sehr interessant. Weil wenn, and acquire special könnte skills danach such schon as Feierabend horsemanship. sein. You have been entrusted with their future, and it's up to you to guide each of them and help them hone their abilities. Through combat experience and study, you can help your students reach their full potential. Your students can also interact with each other at the Academy, and by doing so, their bonds will strengthen, and they'll be able to better support each other on the battlefield. Hey, over here! Forward, now! 3 territories. 3 houses. Your very own journey. Ich bin sehr gespannt. Fire Emblem 3 Houses will release on July 26th. Okay, das ist neu. Aber der Sommer wird sehr spielreich. Artbook, he was beast. いかがでしたか？ 2019年春発売とお伝えしていたファイアーエンブレム風化雪月は開発にもうしばらくお時間をいただき7月26日に発売します。少しお待ちいただくことにはなりますが最新作のファイアーエンブレムにぜひご期待ください。 Einfach jetzt zur Bombe platzen. 引き続き任天堂スイッチのヘッドラインです。 Komm, Bombe. In this next entry of this iconic series, the last player standing wins. Ihr wollt keine Bombe platzen. 99 players, Was? but only one reigns supreme. Och nein. This is Battle Royale. Tetris 99. The iconic puzzle game arrives with an online experience like no other. Tetris 99 is free to download and is playable as an exclusive offer for Nintendo Switch Online members. Ach, das sogar, aber das kostet You're nur. attacked with garbage. Attack back to defeat the other 98 players and become the sole survivor. Nintendo Switch Online members, be ready to join the fight. Oh, Tetris 99 will be available to download shortly after this presentation. kostenlos. Look Okay. forward to battling it out in upcoming online events. Prepare to kill, survive, or die in Dead by Daylight. Okay. Imagine this. You're alone, struck okay, by das ist der fear, Grund, warum ab 18. struggling to survive. And Oh, then da kommt noch gar you nichts meet rein. another survivor. But it's too late. The killer is upon you. Now run. Hide. Scavenge for items. Open the gates and escape with your life. Or take on the role of the killer to make the so-called survivors Nein. your next victims. Terrifying? Oh yes. Satisfying? Ich kann Just mich you wait. täuschen, aber dieses With loads of maps, characters, and cosmetics to earn, you'll experience a deep progression system while you're on the hunt or being hunted. Discover the true meaning of horror when Ich Dead kann by grad das Daylight Spiel creeps täuschen, aber up ich glaube, on das Nintendo sieht Switch eigentlich this autumn. deutlich besser aus. Und das ist This nicht dog das, will was die ruin Switch your hergibt. day. Also die kann mehr. Das wird einige aufregen. Ein
Daylight. Die machen das nicht als Musiktitel. Oh mein Gott, das wird die PC-Spieler sowas von aufregen. Eigentlich kommen gar nicht so viele. Aber geil Humor. Now for a message from the producer of the futuristic mech action game, Daemon X Machina. 皆さんこんにちは。 Ich schmeiß das ganze Spiel hin und mach's mal neu. 今日は皆さんにお知らせがあります。このダイレクト終了後、プロトタイプミッションズという名の体験版を配信します。まだソフト自体開発途中ではありますが、この体験版では4つのオーダーを通してアーセナルの基本操作や簡単なカスタマイズを体験していただけます。さらにボスとの戦闘も収録していますのでプレイしてみてください。プレイをしてくれたユーザーの皆様の感想を伺いたいと思っています。体験版をプレイしてくださった方々にメールでアンケートへのご招待をお送りします。残念ながら全ての方にお送りすることはできませんが、ソーシャルメディアを通じても様々なご意見をいただければと思います。ご意見を踏まえ少しでも良いゲームすべく磨いていければと思っています。お伝えしたい情報はまだまだありますので、任天堂の公式 Twitter で最新情報をお知らせしていきます。ぜひフォローしてください。デモン X マキナの発売ですが、今年の夏にはお届けできる予定です。その日を楽しみにスタッフ一同開発に臨んでいますので、どうぞご期待ください。Realistic racing is headed for Nintendo Switch. Grid Autosport comes fully loaded with a mix of high-speed thrills, believable handling, and a difficulty level that scales to your skills. You'll feel like a pro racer as you master the world's fastest cars to win motorsport's most exhilarating races. Und wir hauen ein extra Lenkrad raus für die Switch, was nur mit der Switch kompatibel ist, was 300 € kostet. Und jedes andere Lenkrad ist nicht kompatibel. 100 circuits, and some welcome additions like motion controls and custom controls. Okay. Players can race online or locally, and 2 players can race split screen on a single system. From street racing to demolition derby. When Grid Autosport speeds onto Nintendo Switch in summer 2019. Enter the Viking Age to experience Senua's journey again. Hellblade or Senua's for the very first time. Created in collaboration with neuroscientists and people who experience psychosis, Hellblade pulls players deep into the mind of Senua. This broken Celtic warrior will embark on a haunting vision quest through Viking hell to fight for the soul of her dead lover. Hellblade has won multiple awards, including BAFTAs for performance, audio and artistic achievement, British Game and Game Beyond Entertainment. Find out why when Hellblade Senua's Sacrifice releases on Nintendo Switch this spring. Wie gesagt, ich kann mich bei Dead by Daylight auch täuschen. The Nintendo Switch lineup just keeps getting stronger. Bitte. Mortal Kombat 11 proves the saga 25 years in the telling is far from over. With all new custom character variations, plus new characters and returning veterans taking up the fight. In a fresh new adventure, Unravel 2 sees players take control of 2 adorable Yarnies. Und wie wär's mit Control both Yarnies on your own in single player, or play with a friend in local co-op for some puzzling platforming fun when Unravel 2 comes to Nintendo Switch March 22nd. For the first time on Nintendo Switch, experience Assassin's Creed 3 Remastered with revamped gameplay and features Ihr wolltet gerade ihn tatsächlich verarschen, oder? Assassin's Creed 3 Remastered. Set in the American Revolution, explore one of the most iconic eras in history as you fight for freedom. Also Mortal Kombat 11 war ja usher in the rise of a nation. All the original downloadable content plus the entire standalone game, Assassin's Creed Liberation Remastered. Das Spiel ist Jahre alt. Launch together on May 21st. Final Fantasy fans. Das ist dort. Calendars. We're excited to announce that Final Fantasy VII will find its new home on Nintendo Switch on March 26th. We can also announce that Chocobo's Mystery Dungeon Everybody will release on March 20th. We're pleased to announce that Final Fantasy IX will journey onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Okay. Once a classic, always a classic. That's all for today's Nintendo Switch headlines. Nein. いかがでしたか？今回のダイレクトも
残すところあとわずか Okay, です jetzt が kommt was. もう少しお付き合いください。 Jetzt kommt was. Animal 次 Crossing. はこちらの映像です。 Pokémon. どうぞ。 Zelda. Jetzt kommt noch was. People are leading all of humanity straight to geil aus. damnation. Straight to damnation? You're the terrorist here! You don't understand. Ich weiß My heart goes out to you too. komplett neues Genre. All because of how you were born. Doomed to be used by those idiots until you die. Chained to your fate. Powerless. Today has been most revelatory. Finally, we're ready for the final stage. What the hell are they? Why did you make them? I really hoped you two wouldn't get caught up in all this. Now don't go dying on me. Astral Shine. Okay, scheint was ganz Neues zu sein. 30.08.2019. Aha. Das war's. ご覧いただいたのは、プラチナゲームさん開発の新作アクションゲームアストラルチェインです。バトルシーンでは2体のキャラクターが連携しながら戦っているように見えましたが、どのようなアクションが繰り広げられるのか楽しみですね。今後の続報をお待ちください。またプラチナゲームさんといえば皆さんベヨネッタ3も気になっているかと思います。そちらも鋭意制作していますので続報をお楽しみに。さて次の映像が最後になります。ご覧ください。Animal Crossing. Animal Crossing. Animal? Nein. Nein. Nicht. Link's Awakening Remake! Oder? Als erstes? Welches? Oder? Link's Awakening. Link's Awakening Remake! Ich glaub's nicht nach so vielen Jahren. Ich glaub's nicht. Oh mein Gott, die Musik! Alter Scheiße! Es sieht aber geil aus. Es ist so geil. Oh Mann. Ende 2019.いかがでしたか？ Geil. 1993年にゲームボーイで発売したゼルダの伝説夢を見る島が任天堂スイッチで蘇ります。26年の時を経て新しく生まれ変わる本作にどうぞご期待ください。本日の放送は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。
das war's. Oder kommt noch was? Nee. Das war's mit der Direct. War sehr gut, ja. Für die erste Direct des Jahres, es wurden sehr viele Titel für den Sommer veröffentlicht. Also ich schätze auch, dass Zelda Link's Awakening nicht im Sommer kommen wird. Bezweifle ich sehr stark. Das Ausschlaggebende wird natürlich der Preis sein. Ich würde auch 70 Euro dafür zahlen, 70, 60 Euro dafür bezahlen, das sei dahingestellt. Aber es hängt damit zusammen. Breath of the Wild ist ein Open-World-Titel, da gibt es eine ordentliche Story. Aber das sei ja hingestellt. Ja, wir haben sehr viele Releases bekommen. Frühjahr und Sommer sind gefüllt. Was Spiele angeht, im Herbst werde ich wenig sehen, weil, also im Herbst sehe ich bisher wenig, da man, also ich habe nichts für den Herbst gesehen, keine Ankündigung, es war alles Sommer, Juni, August 2019, da fehlt mir ein bisschen was. Ansonsten, wir haben jetzt keine Spiele-Ebbe, was natürlich sein kann, dass die Titel nicht mehr da sein werden. Dass es halt nicht kommt. Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, freue ich mich auf das, was jetzt kommt. Zelda Link's Awakening definitiv. Ich habe mich natürlich gefreut, hätte es noch Informationen zu Animal Crossing gegeben. Eventuell sogar noch ein paar Informationen zu Metroid 4, die ja aber schon gekommen sind. Sie haben ja gesagt, dass sie es komplett gecancelt haben. Gar nichts Machina freut mich, dass wir einen Release-Termin haben. Das hat mich schon die ganze Zeit interessiert. Dieses neue Astral Force hat mich zwar verdutzt, aber größtenteils angesprochen. Also es sieht so aus. Vor allen Dingen, er hat Bayonetta 3 angesprochen. Kozumi hat ja noch Bayonetta 3 angesprochen. Das wird sehr interessant. Da hoffe ich, dass ich auf der E3 was sehe. Von Bayonetta 3. Ansonsten Super Mario Maker 2 war klar, dass sie das auf der Switch bringen, ob nun das ein Remake ist oder sonst was. Es war absolut klar, dass das kommen muss, weil das war ein absoluter Verkaufsschlager auf der Wii U und das wird sich auch auf der Switch verkaufen. Ich weiß jetzt zwar nicht so ganz die Verkaufszahlen vom 3DS, ich glaube, die waren generell schlechter, was natürlich gut war. Keine Titel für den 3DS. Er ist tot. So doof es auch klingen mag, der 3DS ist aber tot. Dementsprechend freut es mich natürlich, dass sie diesmal keine Titel gezeigt haben für den 3DS. Luigi's Mansion 3 hätte man noch zeigen können. Aber ich schätze mal, die großen Brocken heben sich wieder für die 3 auf. Wir wollten jetzt erstmal zeigen, okay, wir haben jetzt das Sommerloch ein bisschen geschlossen. Ihr braucht jetzt keine Angst haben. Ihr werdet bis Sommer definitiv versorgt. Dann ist die E3 und dann hauen sie ein Ding nach dem anderen raus. Dann steht ja auch wieder, was ja auch noch ansteht, ist ja wieder Pokémon-Jubiläum. Beziehungsweise der Pokémon-Geburtstag. Meistens werden ja Pokémon-Titel, oft genug war es so, dass Pokémon-Titel zum Geburtstag von Pokémon angekündigt werden. Da kann es natürlich auch nochmal am Ende des Monats nochmal eine Direct geben. Zwar wahrscheinlich auch wieder nur eine 10-minütige, aber auf der E3 wird es allerspätestens gezeigt und so lange müssen wir uns halt noch gedulden. Bis Sommer ist auf jeden Fall gestoppt. Wir sind bis Sommer ausgefertigt. Auf was ich mich definitiv freuen werde, ist Super Mario Maker 2. Werde ich mir holen. Link's Awakening werde ich mir holen. Gar nichts Machina ist in Planung. Aber hängt natürlich auch alles ein bisschen davon ab, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Ich bin ja auch nur Azubi. In dem Sinne, es hat zwar keiner zugeschaut. Der Stream bleibt ja sowieso auf YouTube erhalten. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Rio. Ciao.